ഹലോ, ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാർബൺ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോമ്പൗണ്ട്സിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓൾറെഡി 3 വീഡിയോസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരതെല്ലാം കാണുക, നന്നായി പഠിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കാർബൺ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോമ്പൗണ്ട്സിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടുള്ള തിയറി പോയിൻറ്റ്സൊക്കെ നന്നായി പഠിച്ച ശേഷം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ. First question, which of the following is the structural formula of ethine? Okay, eth പറയുമ്പോൾ എത്ര കാർബണാണ്? എത്ത് മീൻസ് ഹൗ മെനി കാർബൺസ്? യെസ്, 2. 2 കാർബൺ ഉള്ളതാണ് എത്ത്. ആൻഡ് ഐൻ, എത്തൈൻ. സോ വാട്ട് ഇസ് ദിസ്? ഇസ് ദിസ് എ ആൽക്കെയിൻ, ആൽക്കീൻ ഓർ ആൽക്കൈൻ? ഏതാണ്? ആൽക്കീൻ ആണോ, ആൽക്കെയിൻ ആണോ, ആൽക്കൈൻ ആണോ? ആൽക്കൈൻ. ഓക്കെ, ആൽക്കെയിൻ മീൻസ് സിംഗിൾ ബോണ്ട്. Alkene is double bond. Alkyne is triple bond. So 2 carbon and triple bond should be there. Now check the first option. ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ നോക്കൂ, കാർബണിൻ്റെ ഇടയിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട്, പിന്നെ ഒരു കാർബണിൻ്റെ ഇവിടെ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ, പിന്നെ വേറൊരു ഇലക്ട്രോൺ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആയിട്ട് അല്ലേ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ നോക്കൂ, ഇവിടെ CH3, ഇവിടെ CH. Is this the correct way of representation? ഈ കാർബൺ, ദിസ് കാർബൺ can share only 4 electrons. So here already 3 electron is shared. പിന്നെ വീണ്ടും 3 ഹൈഡ്രജൻ വരുമോ? അല്ല. അപ്പോൾ B അല്ല, A ആണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇനി ഇവിടെ എന്താ? ഡബിൾ ബോണ്ടാണ്. ഇൻ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഡബിൾ ബോണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് ആൽക്കീൻ. ആൽക്കീൻ ആണ് ഡബിൾ ബോണ്ട്. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് നോട്ട്. വാട്ട് ഇസ് ദിസ് നെയിം ഓഫ് ദിസ് കോമ്പൗണ്ട്? ദിസ് ഇസ് എത്തീൻ. CH2 ഡബിൾ ബോണ്ട് CH2. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് എത്തൈൻ. നൗ ഇതോ CH3 സിംഗിൾ ബോണ്ട് CH3യുടെ പേരെന്താണ്? ഈഥെയ്ൻ. ഓക്കെ, സോ CH3 C2H6 ഈസ് ഈഥെയ്ൻ, C2H4 ഈസ് എത്തീൻ, C2H2 ഈസ് എത്തൈൻ. സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ. ക്ലിയർ? മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Ethanol reacts with sodium and forms 2 products. Ethanol, what is the formula of ethanol? CH3 CH2 OH. OH ഗ്രൂപ്പ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പായിട്ട്, OH ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പായി വരുന്നതാണ് ആൽക്കഹോൾ. 2 കാർബണുള്ള ആൽക്കഹോളാണ് എന്ത്? എത്തനോൾ. ഓക്കെ, ആൽക്കഹോൾ ഇസ് ദ ആൽക്കഹോൾ വിത്ത് 2 കാർബൺ is known as ethanol. CH3 CH2 OH. Now this CH3 CH2 OH is reacting with sodium. സോഡിയം ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നതാണ്? സോഡിയം എത്തനോയേറ്റും ഹൈഡ്രജനാണോ, സോഡിയം എത്തനോയേറ്റ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ആണോ, സോഡിയം എത്തോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ആണോ, സോഡിയം എത്തോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ആണോ? ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി. 1 minute. Option C, the answer. CH3 CH2 ONA, sodium ethoxide. CH3 CH2 ONA, sodium ethoxide plus hydrogen H2. ഇങ്ങനെയാണ് equation. So CH3 CH2 OH plus Na gives CH3 CH2 ONA O minus Na plus അല്ലേ? ഓക്കെ, ONA plus H2. ദിസ് ഇസ് സോഡിയം എത്തോക്സൈഡ്. സോഡിയം എത്തനോയേറ്റ് എന്നതിൻ്റെ ഫോർമുല CH3 COONA ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് സോഡിയം എത്തനോയേറ്റ്, ഇത് സോഡിയം എത്തോക്സൈഡ്. സോ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്തത്, വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിൻ ഹൈഡ്രോകാർബൺ? ഈ പറയുന്നതിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിൻ അല്ലാത്തത് ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം. സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റായി പോകുന്നത്. അത് ഇങ്ങനെ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാവാം. ദിസ് ഈസ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിൻ. ബ്രാഞ്ച് മീൻസ് എന്താ? ബ്രാഞ്ച് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇങ്ങനൊരു മെയിൻ ചെയിനിൽ ഇടയിൽ താഴേക്ക് വരുന്നതാണ് എന്ത്? ബ്രാഞ്ച്. ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ബ്രാഞ്ച് അല്ല. ഓക്കെ, സോ ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിൻ, നോട്ട് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിൻ അല്ലേ? നേരെ പോയി ഇവിടെ എത്തി ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. ദിസ് ഇസ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിൻ. അപ്പോൾ ഇതല്ല ആൻസർ.
ഇനി ഇതെന്താ? ദിസ് ഇസ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിൻ. ഇതെന്താ? ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിൻ. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ്? സി, ഇത് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിനും ഇതെന്തായി? ബ്രാഞ്ചുമായി. ഈ CH3 എന്ന് വന്നത് ബ്രാഞ്ചായി. അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിൻ എങ്കിൽ ദിസ് വൺ വിൽ ബി ദ ബ്രാഞ്ച് വൺ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? So this is a straight chain and this part is the branch one. So which of the following is not a straight chain hydrocarbon? Option D. Okay, ഇവിടെ CH3 CH2 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 CH3 ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിൻ ആണ്. ഇതും സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിൻ ആണ്. ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിൻ ആണ്. ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഫോം ചെയ്ത പോലെ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ബ്രാഞ്ച് വൺ, ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിൻ. Clear? So what is the answer? Option D is the answer. Okay, then അടുത്തത്, the correct structural formula of butanoic acid is. Butanoic acidന്റെ structural formula എന്താണ്? Oic acid, butanoic acid. But means how many carbon? 4 carbon. And oic acid, the functional group is COOH. Okay, and the structure is C double bond O single bond OH, COOH. So including this, ഈ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിലെ കാർബണും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ബ്യൂട്ടനോയിക് ആസിഡ്. അതുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇനി എത്ര കാർബൺ ഉണ്ടാവും? 1 2 3, 3 കാർബൺ അല്ലേ ഉണ്ടാവുക. ഇവിടെ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ വേണം? CH3. ഇവിടെയോ CH2. ഇവിടെയും CH2, COOH. Okay, so CH3 CH2 CH2 COOH. So ഇവിടെ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് വന്നതുകൊണ്ട് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ആൻസർ. ഇവിടെയോ CH3 CH2 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 COOH. Total number of carbon is here 5. So this is not correct. And in this one 1 2 3 4. But here it is given as CH2OH. This is actually butanol. CH3 CH2 CH2 CH2OH is butanol. And the correct answer is option D. CH3 CH2 CH2 COOH. That is the correct answer. Okay, that is butanoic acid. Third one is butanol. Next question. Which of the following is the correct representation of electron dot structure of nitrogen? നൈട്രജൻ്റെ കറക്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഡോട്ട് സ്ട്രക്ചർ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം. നമ്മൾ ഷെയറിങ് സർക്കിളൊക്കെ വരച്ച് ഷെയറിംഗ് ഒക്കെ കാണിക്കില്ലേ, ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും. ആ ഷെയർഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് അടുത്തടുത്തായിട്ട് വരുന്ന പോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്താലും മതി. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ദിസ് ഷെയറിംഗ് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ actually which is present in the valence shell is only sharing. So we need to find out the valence electron of nitrogen. What is the atomic number of nitrogen? It is 7. And what is the electronic configuration? 2,5. Now this is the last shell electron. So check in both the nitrogen at in the option A, in this nitrogen only 4, here 6. So this is not correct answer. Now here 5 5s are there, but ഷെയറിങ് പറഞ്ഞാൽ സെൻറ്ററിൽ വരണം. ആ ഷെയറിങ് കാണിക്കുന്നത് 2 2 വെച്ച് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ബട്ട് ആക്ച്വലി ഇൻ ദിസ് നൈട്രജൻ ആറ്റം ഹൗ മെനി ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് നീഡഡ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ്സ് വാലൻസ് ഷെൽ? ദാറ്റ് ഇസ് ടു റീച്ച് ഒക്ടറ്റ്. ഇനി എത്ര ഇലക്ട്രോൺ വേണം? 3 ഇലക്ട്രോൺ വേണം. സോ ബോത്ത് ദി നൈട്രജൻ ആറ്റം വിൽ ഷെയർ. ഇതും തെറ്റാണ്, കണ്ടോ, 1 2 3 ഉള്ളൂ. But this is also wrong. So the correct answer is this one. See, 3 electrons, each atom shares 3 electrons. So there forms a triple bond between the atom, nitrogen atom, in nitrogen molecule. So 3 electron sharing പങ്കെടുക്കും, 2 electron sharing പങ്കെടുക്കില്ല. So answer is option D. Clear അല്ലേ? Next one. A student require hard water for an experiment in his laboratory which is not available in the neighboring area.
ഹാർഡ് വാട്ടർ വേണം ലബോറട്ടറിയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സോപ്പിൻ്റെ ക്ലൻസിങ് ആക്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഇൻ ദ laboratory there are some salt which when dissolved in distilled water can convert into hard water. അപ്പോൾ കുറച്ച് സോൾട്ട് അവിടെ ഉണ്ട്, അതിലേതെങ്കിലും കുറച്ച് സോൾട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർഡ് വാട്ടർ കിട്ടുമെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെലക്ട് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് സാൾട്ട് ആൻഡ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഈച്ച് സോൾട്ട് ഓഫ് വിച്ച് when dissolved in distilled water will make it hard. ഈ ഏത് ഓപ്ഷനിൽ 2 സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഹാർഡ് വാട്ടർ കിട്ടുക? സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്, പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ്, will it become hard water? No. Sodium sulfate and potassium sulfate? No. Sodium sulfate and calcium sulfate? Actually, calcium sulfate will convert into hard water. But in this option, sodium sulfate is also given, so we cannot take option C. And what about this one? Calcium sulfate and calcium chloride. So that is correct one. Calcium sulfate and calcium chloride. Hard water is happen. The reason for the hard water is because of the presence of 2 salt. That is the salt of calcium ion and magnesium ion. The salts such as chloride and sulfate of calcium and magnesium. That is calcium chloride CaCl2, calcium sulfate CaSO4, or magnesium chloride MgCl2, or the presence of magnesium sulfate. So these are the reason, or these are the salt which convert the water into a hard one. Okay, MgSO4. So the presence of calcium chloride, magnesium chloride, calcium sulfate or magnesium sulfate make the water hard. Sorry. So option D is the correct one. Finally, this is a 5-mark question. Draw the electron or structure of ethanoic acid. Sorry, draw the structure of ethanoic acid. Draw the structure of ethanoic acid. Ethanoic acid. Okay. Ethanoic acid, we already learned the formula CH3COOH. So CCOOH CH3. Okay. CH3COOH is the structure of ethanoic acid. Clear? Name the compound formed when ethanol is heated with ethanoic acid in the presence of concentrated sulfuric acid. The compound formed when ethanol is reacted with ethanoic acid in the presence of concentrated sulfuric acid, that is an acid, carboxylic acid and alcohol combines in the presence of an acid. On heating it become ester. So the ester which is formed, name the compound. The compound name is ethyl ethanoate. This is the answer for second question. Ethyl ethanoate. And the formula of ethyl ethanoate, you can note it down: CH3COO CH2 CH3. Okay, CH3COO CH2 CH3. And you need to draw the structure like this: CH3, then C double bond O single bond O, CH2, then CH3, like this. Okay, so this is the condensed formula which I wrote: CH3COO COO CH2 CH3. The name of the compound is ethyl ethanoate. Okay, clear? Next one. Complete the following equation. CH4 plus Cl2 gives. Here substitution reaction. When you see an equation, you have to know what type of reaction is it. Here, in the presence of sunlight, one of the hydrogen atom will be replaced by chlorine. So CH3Cl and HCl are formed. Okay. Next one, C2H5OH. C2H5OH is the ethanol. CH3CH2OH. On combustion, that is in the presence of oxygen. Carbon compounds on combustion produce mainly 2 products. They are carbon dioxide, water, and heat and light also produced. So this is the completed equation. I hope that is clear to you. Clear? Now next is compound X. A compound X
that is C2H4O2. C2H4O2. Just check, this is C2H4O2. Check you. Carbon, carbon, C2H4O2. Okay, C2H4O2 is treated with ethanol. So the same question, രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേ തന്നെയാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത്. എത്തനോളുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു. CH3, CH2, OH ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്, sweet smelling substance Y is formed. So what is Y, which is already said, നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞതാണ്, ഈഥൈൽ എത്തനോയേറ്റ്. ഈഥൈൽ എത്തനോയേറ്റ്. ഓക്കെ, ഈഥൈൽ എത്തനോയേറ്റ്. ഈഥൈൽ എത്തനോയേറ്റ്. Name X and Y. X is, this is X. X is ethanoic acid and Y is ethyl ethanoate. Write the equation of the reaction leading to the formation of Y from X. Y from X. ഈ എക്സിൽ നിന്നും, അതായത് CH3, CH2, CH3, COOH plus CH3, CH2OH നിന്നും ആ Y ഈഥൈൽ എത്തനോയേറ്റ് ആവുന്ന റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ H2SO4ൻ്റെ എഴുതുകയാണ്. കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് H2SO4 ഓൺ ഹീറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ഹീറ്റ് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ്? CH3, COO, CH2, CH3, that is ethyl ethanoate plus H2O plus H2O. Okay, this reaction is known as esterification reaction. ഈ റിയാക്ഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് esterification reaction. The reaction between an acid, carboxylic acid, and alcohol to produce a sweet smelling substance called ester. This reaction is known as esterification reaction. The ester that is produced when ethanoic acid and ethanol react is ethyl ethanoate, CH3COO, CH2CH3. What is the function of concentrated H2SO4 in the above reaction? ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് H2SO4ൻ്റെ റിയാക്ഷനിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് H2SO4ൻ്റെ റോൾ എന്താണ്? ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ഏജൻ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണം. കണ്ടോ, H2O റിമൂവ്ഡ് ആയി അല്ലേ? H2Oനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് H2SO4 ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫങ്ഷൻ. നൗ, വൈ ഡു സോപ്സ് ഫോം സ്കം ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ലാദർ ഇൻ ഹാർഡ് വാട്ടർ? ഹാർഡ് വാട്ടറിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് സോപ്പ് സ്കം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? പത വരാതെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്കം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ദ ആൻസർ ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ സോൾട്ട് ഓഫ് കാൽഷ്യം അയോൺ ആൻഡ് മാഗ്നീഷ്യം അയോൺ. ഏതൊക്കെ സോൾട്ടാണ്? calcium chloride, calcium sulfate, magnesium chloride, magnesium sulfate. Presence of these salt, any of these salt will cause hard water. So when soap is reacted with the hard water, this calcium ion or magnesium ion reacted with the soap molecule and produce an insoluble precipitate. So, and which will hinder the cleansing action of the soap. That insoluble precipitate is produced as scum. Is that clear? Okay. So I hope all the questions are clear to you, and thanks for watching. All the best for your exam.